Okay, Assalamualaikum everyone. So today we will continue. Okay, we move on to chapter 2, demand and supply. Okay. Okay, we see the definition of demand first. Okay, demand is defined as the ability and willingness, okay, to buy specific quantities of goods in a given period of time at a particular price ceteris paribus. Okay, demand must come together ya, of ability and willingness. Willingness ni maksudnya you punya keinginan, okay, atau keinginan you untuk membeli barang, okay, ataupun you punya desire to buy goods or services. Okay, ability is your affordability. Okay, kemampuan untuk membeli barang. So, ability must come together with willingness. So that kita boleh panggil sebagai demand lah. You have, kalau you ada ability tapi you tak ada desire untuk beli barang, itu bukan demand lah. So, ability must come together with willingness. Okay, ceteris paribus. Okay, we assume other factors are remain constant. Maksudnya faktor-faktor yang lain tu seperti selain daripada harga ya, faktor-faktor selain daripada harga. So kita hold ataupun kita tidak mempengaruhi demand tersebut. Okay. So what are the factors? Nanti kita akan lihatlah what are the factors that will influence the demand selain daripada harga. Okay. So next, the classification of goods and services. Okay. So we have free goods, okay, public goods and also economic goods and services. Okay. So free goods, okay, are goods that have no production cost. So di mana kita dapat barang-barang tersebut secara percuma lah. Contohnya water river, okay, dan sebagainya lah yang percuma. Okay, so public goods are goods that are for common use and will benefit everyone. So public good ni contohnya macam public transportation dan sebagainya lah. Yang mana kita akan guna untuk kegunaan bersama dan akan memberi benefit manfaat kepada semua orang lah. Okay, so next is economic goods and services. Okay, economic goods, value that can be seen and touched. Okay, contohnya macam pen, pencil, okay, dan sebagainya lah. So ada cost of production di situ, wujud cost of production. Okay, di mana barang-barang tu kita boleh lihat dan juga kita boleh sentuh lah. Okay, economic services. Okay, any service lah. Contoh macam education, insurance dan sebagainya. We call as a intangible things, di mana service tu kita experience, bukan kita boleh sentuh dan juga lihat. Okay, intangible things with value that cannot be seen or touched. Okay, that is a economic services. Okay. So next is a law of demand. Okay, hukum permintaan. Okay, law of demand state that the higher the price of good, the lower quantity demand for that good. Okay, the lower the price, the higher the quantity demand. Ceteris paribus, we hold other factors are constant. Okay, di mana makin tinggi harga, okay, makin rendahlah permintaan. Okay, rasional di sini, makin tinggi harga, makin mahal barang tersebut. So, kemampuan you untuk membeli barang lebih banyak lagi berkurangan lah. Okay, so that's why dia kata makin tinggi harga, berkuranglah permintaan terhadap sesuatu barang. So sebab barang dah semakin mahal. Dan sebaliknya lah, kalau harga tu dah makin murah, kemampuan untuk membeli barang dengan lebih banyak akan meningkat. Okay, there is a negative relationship between price and also quantity. Negative maksud price meningkat, quantity demand will reduce. DD is a demand ya kelas. Q is quantity, P is a price. Okay, so you kena familiarkan ya, biasakan dengan singkatan-singkatan. Kita akan guna banyak ya singkatan-singkatan lepas ni. Okay, so we look at a demand schedule and also curve. Okay, so demand schedule. Okay, this is the price and also quantity. Okay, the higher the price, the lower the quantity. You see at the price level ya. So price at the price 5 ringgit, so quantity will be 2 units. Okay, so the lower the price, the lower quantity, the high quantity will high. Okay, will increase. So price will reduce to 4 ringgit, so quantity akan meningkat. So then bila harga ya berkurangan sehingga, okay, until 1 ringgit, so quantity will increase to 10 ringgit. So when we plot the demand curve, okay, masa you plot the demand curve di dalam graph paper ya, so you punya vertical axis ni mestilah price. Okay, you tak boleh letak kat sini sebagai quantity. Ini mestilah price. Okay, so scale dia bergantung kepada
quantity yang diberi. Okay, bergantung kepada figure yang diberi. Kalau RM5, so you boleh letaklah. You boleh guna skala 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dekat sini kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Bergantunglah kepada you mana satu nak guna. Okay. So, quantity, okay, you boleh gunalah 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kat sini, you gunalah 1, 2, 3, 4, 5 untuk price ni. Okay. So, jangan follow yang gambar rajah ni. Okay. So, dekat vertical ni, nanti you tulislah sebagai 2 ni 1, 4 ni 2, 6 ni 3, 8 ni sebagai 4, 10 ni sebagai 5 lah. Okey, nanti betulkan yang ni. Okey, nanti plotkan. Dah plot nanti, you gariskan. Nanti you akan dapat diagram ni akan berbentuk downward sloping. Okey, so pada harga RM5. Okey, 10 ni nanti tukar kepada 5 eh. So, RM5 nanti kuantiti kita adalah 2 units. Okey, pada harga RM4. Okey, egg ni nanti tukar kepada 4. Okey, so RM4. So, quantity will be 4. Okay, so pada harga RM3, pada 6 ni ditukar pada 3. So, kita akan dapati yang kita punya 6 unit kita punya quantity. Nanti you plotkan betul-betul. So, maybe ni sebab bukan gunakan graph paper, dia agak lari sikit. Okay, so pada RM4 ni tukar kepada RM2 ya. RM2. So, kita punya quantity pada 8 unit lah. Nanti you gariskan, plotkan betul-betul. Pada RM1, okay, so quantity will be 10 lah. Nanti betul-betul lah buat garisan dalam graph paper. Ingat ya, kita punya diagram, okay, vertical ni mestilah price. Okay, quantity mestilah horizontal. Okay, so ini mesti you kena gunakan ikut betul-betul dia. Okay, di sini adalah price. Di bawah horizontal ini adalah quantity. So, sambungkan titik-titik yang you dah buat tadi. Okay, point yang you dah buat, you sambungkan. Okay, so then you akan dapat the downward sloping of the demand curve. There is a negative relationship between price and also quantity. Higher the price, the lower the quantity. Okay, this is the demand schedule and also curve. Okay, so next is the individual and also market demand. Okay, individual demand relationship between the quantity of a good demand by a single individual and its price. Maksudnya kita akan lihat quantity of good tu berdasarkan seorang individu sahaja. Kalau market demand, di mana kita akan campurkan lah, kita akan totalkan semua quantity yang diminta oleh semua customer lah. So, relationship between the total quantity of good and demand by adding all the quantities demand by all consumer in the market and its price. Okay. So, this is the factors that influence the demand. So, we have a consumer's income, taste and trends, population, or number of buyers, expectation about future price, advertisement, festive season and climate, okay, level of taxation, supply of money in circulation, and the last one is price of related goods. Okay, kita lihat kepada consumer's income. Okay, so consumer's income bila di mana harga income setengah barang income kita meningkat, maka demand juga akan meningkat. Okay, so demand curve ni dia akan beralih ke kanan. Okay, contohnya macam ni. Okay, so you kena draw a diagram first. Okay, ingat ya, this is the price. Okay, this is the quantity. So, the demand curve, selalunya kita akan dapat the downward sloping lah. So, the demand curve ni usually, not necessarily you akan dapat the straight line. So, sometimes dia akan bengkok-bengkok, bergantung lah kalau you lukis ataupun plot dalam graph paper ya. So sometimes you akan bergantung pada, tak semestinya dapat straight line. Okay. So tapi selalunya demand curve ni memanglah akan berbentuk downward sloping, straight ni lah akan berbentuk downward sloping. Tak kisahlah sama ada dia tak straight line ataupun tidak, asalkan dia downward sloping. Okay, tadi bila income to increase so demand also will increase. So this is the another factors the other factors influence the demand selain daripada harga barang itu sendiri. Kalau demand tu income to increase, so demand increase, so demand will shift to the right. Okay, from D0 to D1. Okay, so this is how the diagram looks like lah bila berlakunya perubahan dalam factors influence the demand. Okay,
So we look at when other factors. Okay, for example, taste and trends. Okay, so taste and trend ni contohnya macam trend terkini. Contohnya demand terhadap orang kata fashion. Okay, fashion berubah. Contohnya tudung. Okay, so sekarang dulu kita guna tudung bawal. Okay, sekarang kita guna tudung shawl. Okay, shawl tu dah menjadi trend. Okay, pada masa sekarang. So demand on certain goods will increase lah. So demand on shawl will increase. So demand will shift to the right lah. Kalau demand taste and trends dah berubah, so will increase the demand on the certain products. Okay. So population or number of buyers. Okay. Kalau berlakunya peningkatan dalam population, so number of buyers will increase. Okay. So that then kita punya demand terhadap certain goods juga akan meningkat. Okay, expectation of future price. Okay, kalau kita expect pada masa akan datang. Okay, harga gula. Okay, sugar price will increase in the near future. So, demand pada masa sekarang ya, barang-barang keperluan contoh macam sugar tu akan meningkat. Okay, so bila kita expect pada akan datang akan harga tu menjadi semakin mahal. So, buyers dia akan menjadi panic. So, mereka akan buat panic buying. So, demand terhadap gula tu pada masa sekarang akan meningkat. Okay, advertisement memainkan peranan penting untuk meningkatkan you punya visibility amongst buyers. Okay, so bila you banyak melabur ya dalam ataupun you spend money dalam kos periklanan ya, so ramailah customer tahu kewujudan okay, you punya barang, okay, dan you punya iklan tu menarik katalah ataupun menjadi viral. So demand on your goods will increase. Okay. So next is a festive season and climate. Okay, festive season ni contohnya macam musim perayaan lah, macam musim raya. Barang-barang, especially barang-barang yang menjadi keperluan. Okay, contohnya gula, garam dan sebagainya lah, bawang. Okay, baju raya akan meningkat lah. Itu disebabkan oleh musim-musim perayaan. Okay, climate ni maksudnya contoh macam okay, musim hujan contohnya. Okay, kalau musim hujan, so demand okay terhadap contohnya payung, okay, umbrella will increase. Okay, so next is the level of taxation. Okay, level of taxation will makes the price of the goods will be more expensive. Okay, so bila dah harga barang menjadi meningkat, so demand terhadap barang-barang tersebut akan berkurangan. Okay, so supply of money in circulation. Okay, ini lebih kepada macroeconomics. Okay, kalau berlakunya peningkatan wang ya dalam pasaran, biasanya money of supply ni provided by Bank Negara Malaysia. So when supply of money increase, so demand on the goods will also increase. So this is the determinant factors ya, ataupun factors yang mempengaruhi demand selain harga barang itu sendiri. Okay. So changes in quantity demand. Okay, this is the differences ya. Changes in quantity demand versus changes in demand. Okay, dia ada faktor-faktornya sendiri ya. Kenapa berlakunya perkara tersebut. Okay. So, changes in quantity demand usually disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Okay. So, perubahan disebabkan oleh harga barang itu sendiri. So, pergerakan okay, demand ni pergerakannya adalah sepanjang demand curve. Okay. So price changes and other factors are constant. Okay. So for example ya, saya tunjukkan dalam bentuk word, dia lebih nampak lagi macam mana berlakunya movement in the uh, demand curve. Okay. Okay, kalau berlakunya perubahan harga barang itu sendiri Kalau changes in quantity demand disebabkan oleh perubahan dalam harga, whether price increase or price reduce. Okay. So kalau price increase kita lihat okay di sini, okay, ini adalah harga lama. Okay. Okay, this is the old price. Okay, Q0 is the uh, all quantity. Okay, so bila berlakunya peningkatan dalam harga. Okay, peningkatan dalam harga, okay, price increase to P1 Okay, so quantity will reduce. Okay, so ini kita namakan sebagai upward movement lah. Okay, so when price increase, quantity will reduce. Okay, ini adalah pergerakan di sepanjang curve, demand curve. Okay, when price increase to P1,
quantity will reduce to Q1 lah, quantity baru. Okay, so di mana di sini berlakunya